are regulations that will now make the sugar factories to obey their part of the bargain. We plant a lot of cane, but when we bring it here, let me call it to the market is not behaving properly, to the extent that the cane is not paid promptly. So it is my dream that one time during your term, Your Excellency, will actualize a situation whereby if the farmers deliver their cane, they are paid immediately. Tubadilishane. Nilete miwa yangu hapa, nirudi na pesa. Si itakuwa sawa? That would be a very, very good thing. And then on the cane pricing, sote tunajua bei ya sukari imepanda, lakini bei ya miwa haijapanda. So hiyo maneno ya bei pia iangaliwe, Your Excellency. Then there was a very good fund that was supporting the sugar industry, and we all know that the Kenyan sugar industry is still a young industry. The Sugar Development Levy was really supporting the industry. So kindly, kama kuna mwanya kidogo, Your Excellency, ambao hiyo bado inaweza rudishwa, tafadhali let it come back, because it is not a levy on the farmers. Najua wengi wanasema, usuru mingi kwa wakulima. No, that is a levy on the consumers meant to develop the sugar industry. And personally, I'm seeing the sugar industry as a very, very able vehicle of creating employment. And if you don't lose sight of the regional objectives that were used to set up the sugar factories, employment was one of them. It is still a national challenge. So let's encourage our farmers so that we get as many of our people as possible engaged in farming activities. And Your Excellency, let me not conclude my speech without thanking you for having lent a very, very able hand to the farmers. The input program you have is excellent. The fertilizer subsidy that you gave to the farmers has really worked. So we are fully supporting you in your endeavor, and I want all our farmers to support you and your government. Wananchi wenzangu, hii ndio serikali. Sina mna hiyo? Dongba serikali matiyo. Baz. Koro wang ni jodalawa. Kikwa chakwa iwa kwa dhioko ni Waiwa uru manaka. Uyego. Ere jomo uyego tina. Baz. Wacha niwache hapo kwa sababu Mheshimiwa Rais ni mtu ambaye amekuwa kwa agriculture sector, anajua maneno yetu yote na atarekebisha. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ginodhi maber koso tika mose chwanyore. Dongori enetin. Jimadhi wachano wadhi mbele utingane bariki kendo wanene. Your Excellency, let me take this opportunity to introduce my colleague members of parliament. Tuko na Mheshimiwa Patrick Munene kutoka Chuka, yuko hapa, Pamneuru. Mheshimiwa Moses Kirima kutoka Central Imenti kule Meru. Wambugu Wainaina Odhaya. Kitayama Maisori kutoka Kuria East. Mheshimiwa Mathias Robi, nafikiria ametangulia kwa sababu tunaenda kwake. Tuko na Women Rep ya Nyeri Rahab Mukami. Senator Karunga Wathangwa kutoka Kiambu. Tuko na Mheshimiwa Yusuf Chanzu kutoka Western. Tuko na Mheshimiwa David Ochieng kutoka Ugenya. Mheshimiwa Karoli Omondi Suba South. Tulikuwa na Jalango Jalas mwenyewe. Tuko na Mheshimiwa Elisha Odhiambo wa Kuba. Tuko na John Kiarie.
tuko na Shinali, tuko na Innocent Mugabe. Sijui kama nimemwacha mheshimiwa mwingine. Tuko na Senator wa Kisumu Tom Ojienda. So on behalf of those MPs and my colleague who is here, na pia ni kutoka kwa hii Sugar Belt, Mheshimiwa Paul Abor, kuja waongea on their behalf. Your Excellency the President William Ruto, Governor Ochilo Ayako, CS ambayo wako hapa, my colleague members of parliament, Migori County Tamoso ni Ukweuru, Ukweuru Kendo, na Cyber, Osajete. Your Excellency, leo ni siku yako. Leo ni siku yako na leo ni siku ya wakulima. Mimi nimesimama tu hapa kwa niaba ya wabunge wenzangu kukukaribisha wote ukuje uongee na wakulima ambao wako hapa. Nitasema jambo moja peke yangu, Your Excellency. Hao watu ambao wamesimama wameketi hapa wote, hao ni wadosi wetu, si ndio? Nyinyi ndio wadosi wetu. Hao wadosi wetu tulitembea kwao tukitafuta kura. Tukamwambia tutatengeneza habari ya barabara, stima na habari ya agriculture, si ndio? Kwa hivyo leo mkulima wote amekuja hapa wasikie vile president anasema habari ya agriculture, si ndio? Sisi kama MPs, Your Excellency, ulileta mswada zote bungeni, all the bills related to the sugar industry. As members of parliament, we believe we've played our part to pass all those bills. So it is your turn now, Your Excellency, to tell the farmers what is in store for them. So Your Excellency, I'll just finish by saying one thing. Tumetoka kanisani leo. Pastor ambaye amehubiri leo ameongea about wisdom. Au watu ambao wametuchagua, walichagua tuwafanyie kazi. Mimi na wabunge wengine tuliona wisdom, lazima tufanye kazi na serikali ndio maendeleo ikuje kwa wananchi. Kama umechaguliwa vizuri na unataka kufanyia watu kazi, hauwezi fanya kazi bila kufanya kazi na serikali. Dr. Rodongo Manen. Jadimo yeja katika serikali. Koro anange gweche bangen kawuono en chieng' rais gi chieng' farmers no kamano. Erokamano ahinya. Hello. Koro kuyena. Uwinjo jodalawa. Wan gi welo donge. Dongada miyo welo uwinja ne sauti mar Kenya kwa koni gi kocha. Si mnataka kusikia sauti ya Wakenya kutoka pande zote. Sasa kutoka hapa kwa majirani yetu Kisii, nataka kumuita Mheshimiwa Zahir Janda akuja wasalimie. Asante sana, Your Excellency, Mheshimiwa Rais wetu, viongozi wote, hamujambo. Mimi ninaitwa Zahir Janda, mimi ni mbunge kutoka Nyaribari Chache hapa Kisii na mimi ni jirani wenu. Sina mengi ya kusema. Ile ambaye ninataka kuomba watu wa Awendo, kwa sababu mimi ninajua hii mambo hapa Awendo, nimefanya kazi hapa Awendo, nimekuwa hapa Sony Sugar kwa miaka nyingi sana. Mimi nataka kuwaomba watu wa Awendo, mkumbuke kwamba yule ambaye atasaidia taifa letu la Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Na mimi ninataka kuwaomba nyinyi kama majirani wetu, tushikilie serikali, tukae nyuma ya rais na tusonge mbele. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Nataka kuruka kule Kakamega nimuite Mheshimiwa Innocent Mugabe. Makofi tafadhali. Mtukufu Rais Daktari William Samoei Ruto, waheshimiwa wote ambao wamefika hapa siku ya leo, na watu wa Awendo, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni mbunge wa Likuyani katika kaunti ya Kakamega. Na huwa najivunia sana sababu rais wetu wa Kenya ni shemeji yangu. Nimemwambia akae mzuri, akikuja Marai kumaliza kulipa mahari, tutasimama naye mzuri zaidi.
Lakini ile ningependa kusema siku ya leo hapa Awendo ni kwamba tunamshukuru sana rais kwa kusimama kidete na kuchukua very deliberate efforts to revive the sugar sector in the country. Wengine wamekuwa wakiongea miaka mingi wakisema tutafanya hii tutafanya vile, lakini kwa mara ya kwanza tunaona mwangaza katika sekta yetu ya sukari, na pia sisi wakulima wetu kule Kakamega wamefurahi sana. Tumeona madeni itatupiliwa mbali, tunajua sheria ya miwa imepita katika bunge, na tunajua pia katika Senate itapita na italeta umakini katika sekta hii ya sukari, na ule mtu ambaye atafaidika ni mkulima. Kwa hivyo rais, asante sana, na watu wa Awendo na Sony tushukuru sana rais, kwa sababu sasa mambo yanaenda kubadilika, wakulima watapata pesa, watoto wataenda shule, vijana watapata ajira na maisha yetu itabadilika. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mugabe. Nataka kumuita Senator Tom Ojenda. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, elected governors present, cabinet secretaries present, members of parliament present, na wananchi. I'm also unique okwe huru. Fuanauru kama. Jiadima mor ni wangi president kawuono. Jiadima mor, jisauru kama. But today, Your Excellency, you have had various requests from Mr. Ezra Olodi and the board of Sony Sugar. Ezra Olodi has referred to maneno matatu, including problems that we have had in the sugar sector. I am his lawyer, so I've been dealing with these matters both politically and in court. But I'm also a sugar farmer. Mimi ni mkulima wa sukari, na naelewa tabu za watu wa kulima sukari. So I come here in those three capacities. Kama wakili wa watu wa sukari, kama mkulima, na pia mwekezaji. Ningependa kusema hivi. Kule kwetu Kisumu County, tuko na Chemelil Factory, tuko na Miwani Factory na Moroni. Pia iko tabu ya deni kama hapa Awendo. Kwa hivyo ningekusii rais, saa zile una write off debts ya Sony na kuangalia maslahi ya wafanyikazi, na naomba uwafanyie hivyo. Pia utuangalie na macho mazuri kule Kisumu, so that our farmers can get some breathing space. Watu wangapi wanataka rais a write off debt zote? Watu wangapi? We know it's over 100 billion, and we pray that you will consider as we go on. Lastly, wakulima nataka kuongea kama mkulima. Rais akisha write off debts, pia sisi kama wakulima tuchukue fursa tuingie ukulima, ili we improve the base of our counties. Sababu ni umuhimu for us as farmers to ensure that we do our best so that we maximize production, so that our sugar factories come to life. How many of us want to have our sugar factories back to life? How many of us? And thank you, Your Excellency, for saving us from privatization. That was a good decision and a good policy. Thank you, and God bless you. En manani Ojenda wacho ni opargi, lakini wanawacho ni rais ochak gi Sony ka. Rais tunasema anza na Sony tu, ukimalizana na Sony ndio uende huko Kisumu. Karoli Omondi. Karoli ayuko hapa. Odhiambo Elisha Akuba. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Armed Forces, all protocol observed. Jothura uye,
Jothuro uche. Mana dear. Your Excellency, I want to thank you most sincerely for ensuring that there's inclusivity in the Republic of Kenya. You know, you are the anchor of our unity as a nation. And the fact that you have spent 4 days in Nyanza inatuonyesha ya kwamba unatupenda zaidi. Sisi kama wajumbe wa Nyanza tuliamua tutafanya kazi na wewe. Leadership is about providing solution. Leadership ya rhetoric iliisha na wakati. So ours, we are here to witness a moment to reckon with. Because today, the farmers will go home happy. Today, the farmers who have been having high blood pressure will go home and thank God for what you have done today. So, Your Excellency, we are grateful as a people, and we will stand with you, and you are sure these farmers, when the next election comes, they will vote for you. Hakuna mjaluo nasimama. Thank you. Hello, Jothuro unche. Adole ngoradhi Tharaka Nithi nataka kumuita Mheshimiwa Patrick Munene. Asante Mheshimiwa. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Governor Daktari Ayako, adopt protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Nataka, mimi naitwa Munene na kwetu ni kule Tharaka Nithi. Mimi yangu rais ni machache sana. Ya kwanza, rais, wakati wewe uko rais wa Kenya mzima, kazi ya kuweka barabara kwa hii nchi rais umepea minister wa barabara. Kazi ya kuweka stima umepea minister wa stima. Kazi ya afya umepea minister wa afya na mengine. Lakini ile kazi kubwa sana ya rais wa nchi ni kujenga institution inaitwa Kenya. Your Excellency the President, zile uchaguzi zimefanyika hapa Kenya previously zimetunyang'anya nchi ya Kenya. They divided us to watu wengine wakaitwa Mulima, wengine wakaitwa Rift Valley, wengine wakaitwa Nyanza, wengine wakaitwa Coast, Northeastern. Your Excellency, your biggest job as a president is to bring back a country called Kenya. Wewe ni rais wa Kenya. Your Excellency, wale watu wakati mulienda uchaguzi na ndugu yetu Raila Odinga, the people who believed in Raila Odinga's policies didn't make a mistake because hata wewe siku moja ulikuwa unasupport Raila Odinga. They didn't make a mistake. Wale watu waliamini leaders wengine, they didn't make a mistake. They believed in their policies. Lakini Mungu akakupea nafasi ukakuwa rais wa Kenya ili uprove to everybody that you are the right person. Sasa, Your Excellency, uko hapa leo, you have been here for 4 days proving to these people that you are the right candidate. Rais, ile kitu tunakuomba, sisi kama viongozi tunakusupport kwa ile project ya kujenga nchi. Na si barabara rais, na si railway, na si stima, ni kujenga taifa ambalo linaitwa Kenya. Your Excellency, tunataka mali tunaenda, yule mtu wako Nyanza ataweka picha yako kwa nyumba yake, si kwa sababu alikuchagua, lakini kwa sababu ako proud to having you as his president. Your Excellency, tunataka yule mtu wako Coast aweke picha kwa duka yako, si kwa sababu sheria imesema, but because he is proud to have you as a president. Your Excellency, that is the biggest job you can do for this country, is to bring back a country called Kenya. Mahali Mjaluo atasikia yako Kenya, mahali Mkikuyu atasikia yako Kenya, mahali Muluya atasikia yako Kenya, na ambapo mali ya Kenya itagawa kwa usawa. Because the fact that somebody elected Raila Odinga does not mean they don't pay tax. Wakazi tumeongezea ushuru rais ili tupate pesa ya maendeleo, hata watu wa Awendo tumewaongezea ushuru pia.
So it's their right to get development, Your Excellency. So vile wewe unafanya, Your Excellency, tuko nyuma yako. Wewe umeonyesha njia, sisi tunafuata. Umetuambia utaki ukabila kwa hii nchi tena, na sisi tunafuata hapo, Your Excellency. Asante na Mungu awabariki sana. Hello. Unge kama nyino hae. Huyo anatoka huko Tharaka Nithi. Rais, watu wa Tharaka Nithi ukiuliza area hii, wanasema Tharaka Nithi wako watu kidogo lakini kura yao inakujanga na lori. Utatuonyesha hiyo secret ndio pia sisi tuweke yetu ikuwe kwa lori. Mheshimiwa Rahab Mukami, women rep kutoka Nyeri. Is she here? Yes. We mix gender kidogo. Awendo hoe. Mungu asifiwe. Mimi naitwa Mukami Maendeleo Mashinani kutoka Nyeri County. Na leo nimefurahi sana kufika hapa. Unajua Your Excellency, hata sijui nitasema nini kwa sababu wakati wenye nimekuja hapa, nimeona kwa sababu niko na kijana na msichana hapa lazima nitoe mtu mmoja. Kwa sababu nimeona hapa ni mahali mzuri. Your Excellency, hawa watu wote unaona hapa wamekuja kwa sababu wanakupenda. Na wanajua wewe, tulikuwa tunasunguka hii Kenya yote, tukisema maneno ni bottom. Tulikuwa tunasema nini? Bottom. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi najua hakuna juu chini, tunatoka chini tukienda wapi? Na mkiona our president here ni kusema kutoka leo kila mtu wa hii area atasomesha watoto wake. Mtajenga mashule. Na wamama mtang'arang'ara. Na wamama mtarudi kwa mabwana zenu. Kwa hivyo Your Excellency, tuka nyuma yako na sisi tutaendelea kukuombea, na nitajua nyinyi watu Awendo tukitoka hapa mtasahau William Samoei Ruto. Mtasahau. Kwa hivyo tafadhali mimi nawaomba siku hiyo ingine msikubali kutumiwa vibaya, mtofautishe kupendwa na kutumiwa vibaya, mkae ndani ya serikali. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hello. Owacho ni enginyako. Wanyami obel kenga. Nungunge obel. Tukimalizia hapo kwa waheshimiwa, wacha nimuite KJ John Kiarie kutoka Dagoretti. Awendo hamjambo. Hamjambo tena. He. Your Excellency, haujaona ile mambo iko hapa leo. Ukisimama hapa juu utajiuliza kama kweli hii ni Awendo. Na nyinyi watu ya Awendo, mimi nataka niwakumbushe. Miaka ya pale awali, mimi nilikuwa natembea hapa sana tukiwa kwenye chama cha ODM. Na wakati huo tulikuwa na mheshimiwa rais, naye pia alikuwa ndani ya ODM. Na nyinyi mnakumbuka wakati hiyo yeye alikuwa anasaidia tutafute serikali ili tupate urais. Sasa mimi watu ya Awendo, mimi nawauliza, ile safari ya mbali tulitembea na huyu rais, mulisahau nyinyi kweli? Mulisahau kweli? Sasa mimi nilikuja hapa leo kutoka kule Nairobi. Nairobi sisi hatulimi miwa. Sisi tunakunywa sukari. Na nikirudi Nairobi wataniuliza maswali. Wataniuliza vile tumeona hapa Awendo. Nataka niulize hapa Awendo, mnakubaliana na sisi wale wa Nairobi tulikubali wawali vile mheshimiwa rais anatuambia ati hii mambo ni kujipanga, my friend? Nyinyi mumeamua mjipange na huyu rais tupate hii maendeleo. Mimi nashukuru zaidi. Hivi leo hatutaongea zaidi, na wakumbusha tu kwamba pale awali mimi kwa ile chama ya ODM nakumbuka mimi ndio nilikuwa chairman wa youth. Na ukiwa ODM chairman ya youth, wewe ni chairman ya youth na ya youth. Kwa hivyo leo mimi ndio nilikuwa na gonyo ile wakati, nyinyi ndio mtanigonyo leo nirudi nayo Nairobi. Asanteni sana na Mungu awabariki.
Aya. Mheshimiwa Karoli Omondi, alafu David Ocheng tukimalizia. Karibu. Oyaore urujo dalawa. Oyaore urukendo. Your Excellency, all protocols observed. An machung nyimunu ane Karoli Omondi MP ma Asuba. Abiro ka gone rais erokamano kuom gimotimo kuom golo gope mag sukari. Uruako. Let me put it on record. When we were in Parliament fighting for this thing, we had a lot of support from our brothers from the Rift Valley and from Western Kenya. Kupitisha hii mswada katika bunge. And that is very good. And we are very grateful for that. The next phase now is to pay the farmers. And we are also going to work very hard together with our brothers from the Rift Valley and from Western Kenya to make sure our farmers are paid all the remaining arrears. Jothuru awacho kama, akwa unikuiye, tuwateme urutimo siasa wa kakapi. Pi en gima kadhi kumoro, to luwo yo mayot, okolu yo matek. Pi nigi kinda, pi kago kidi, to goya mos manyaka chieng' moro barre. Kuye wago siasa wa kapi. Ero urukamano Nyasaye oritu. Thank you so much, Your Excellency, sir. Awendo untie. Awendo umor. Uruwako welo. Ndugu Rais, kwa kampeni zako uliahidi wakulima kwamba ukipata ushukani utafanya biashara ya kulima, hii biashara ambayo iko na faida. Nimefurahi sana kwamba umekuja hapa leo kudhibitisha kwamba biashara ya ukulima itakuwa na faida. Tungependa sana kwamba farmers wakishapewa pesa yao sasa kwenda mbele wao ukulima ya sukari iwe na faida. Na hiyo itakuwa tu vizuri Rais iwapo we will stop the import of cheap sugar from countries that don't even produce sugar. Hiyo ikawa kwamba tunatengeneza mambo ya sukari hapa Kenya, wakulima wanafanya kazi yao, na baada ya kila muda tunaleta sukari kutoka nje. Inatuharibia soko hapa ndani. Tungependa sana we produce good sugar so that we stop importing sugar into the country. Number 2, ya muhimu sana Jothurwa, ni serikali osichiure mar konyowa. Kionge ot, tunyafinye kogero ni ot. Itamdonji ot ngeje enafinye kimogero ni ot. Itamdonji ot ngeje enafinye kimogero ni ot. Idonji ot no idakie mondo piny odhi maber. Atiwa kwayo ni ya pesa mar Hustler Fund ma sirikal ogolo. Wadwa mondo pesa mar Hustler Fund ukaw utim godo ohala. To kober ni pesa mar Hustler Fund ikaw 4,000 tilal go. Kaw kutuba 45 kilal kode. God, thank you so much. Hello. Awendo untie. Dongambe kora wache achiel. Awachi koso kikawachi. Adwa nyiso gimoro achiel. Ineno mondo chik makoro kelonwa pesa ni mondo kal. Wan wawegi kata wabed joluo wate. Namba wa migogo kure bunge kacha. Ok nyal kalo mswada. Nyaka waser jok moko mondo giriw rekod. Wawe winjore. Koro kwa riwo rekod gi, adwani winja mana maber. Kwa winjore gi jowa moko gi, emomiyo kane mswada makori miyo go jopur. By the way, a history mar Kenya. Gowi makori golo Sony ka. Gowi makori golo Sony ka. En bilion 7 gi bilion 200. Ndalo mane Kibaki nitiere cha ne wakwayo nokel mana milion 300. Uhuru kanye nitie nyokelo no milion 138. Sani ka koro wawuoyo gi jo serikal mwariwore gi joka mwago kura, ineno ka sani ogolnwa gowi maka 7.2 billion. Ber kosok ber. Ber kosok ber. Ingeni nyalo wuondori kapodi go koko kamoro. To sani gima nyowa timo ni dhi miyo japur yudo siling
karibu milion 100 makori dhi kelwa mondo jotich oyudi. Sani wantiere gi jotich ma pesa gi pok giyudo, wadwaro ni mondo giyudi. Ber koso ok ber? Wadwaro ni kambini okel machine manyien mondo machine odonj ka machine osedonjo to koro kambini oduog back to life, nikech ka kambini gi life to jo Awendo gi jite. Your Excellency, mimi nikisimama hapa, wakati mimi nilikuwa nasoma shule ingine inaitwa Rapogi High School. Wakati huo kampuni hii ilikuwa inafanya, kulikuwa na mahali hapa ilikuwa inaitwa SOC, Outgrowers. Kama ulikuwa umepanda miwa na uko na contract na factory, mimi ulikuwa unakuja unaandika barua, una attach school fee structure, unapeleka pale SOC, pesa inatumwa kwenda kwa shule. Adieriko somiriambo. Hiyo ndio ilikuwa inafanyika pale. That is what made some of us to go to school. Our prayer and our dream is that this factory can get us to those yesteryears when the farmers here hawatakuwa wanasumbua waheshimiwa, hawatakuwa wanasumbua governor ku mambo ya school fees, lakini wakilima miwa iletwe hapa. Kwa hivyo sisi tunakukaribisha hapa. What you have done is historic. Na hata watu wetu wanajua gima rais oyeni mondo gol wagope mondo chul jopur mondo wach ni odhi ber kosorach. Tunakushukuru tena, and we will not be afraid to tell you. Tunakushukuru sana kama watu wa Migori. Wewe tulikana wewe wakati tulikuja huko Kisumu, hata huyu governor tulikuwa na yeye. Tukaelewana, saizi airport yetu ya Migori inafanya. Ber kosok ber. Sasa sisi tunasema masoko unatujengea, barabara imebaki hapa kidogo kidogo, na vijana wetu wengi bado hawana kazi. Serikali ikiendelea kuwa mzuri, wakati unaandika watu kazi, tafadhali kumbuka watu wa hapa. Ber kosok ber. Na sisi kama watu wa Migori, wewe ukitoka hapa, wewe ukirudi, usikae huko sana. Kama miezi 2 hivi 3 tena rudi. Tena miezi 2 3 hivi tena uru. Tena miezi 2 3 hivi tena uru. Kwa mambo ya maendeleo. Okwanyal bedo kaka wano ganda, wasebedo kwa manyo serikali, kata rais Bugeo. Sisi tumetafuta hii serikali kwa miaka mingi. Lakini sasa ile serikali imekuja kwetu, hadi sasa sisi tunataka kutoroka. Wamanyo serikali, sama serikali obiro yirwa, to wan koro darengo. Be wange gima watimo. Donge ko biro to warwake koso warwake. Jiadimo rwako rais Migori ka ne anegi bat. Nikimalizia hapo, nataka kumuita waziri wetu Eliud Owalo awatambue wale madirectors and the PSS na wengine wako. Asanteni sana. Aya. Jothurwa untie. Jothurwa umor. Jothurwa uil. Ere jomorwa ko rais ane baduka yamo. Asante. Your Excellency, my brief is very simple. Just to recognize the presence of various stakeholder segments who are with you here today. Within our midst, Your Excellency, we have got the leadership of NAT, led by the National Secretary General of NAT, Bwana Oyo. Mano Secretary General Marnat Jupunji Ruto te be obiro budho gi President Kai. Within our midst, Your Excellency, we have got the leadership of Kupet. Kupet, led by Akelo Misori. Where are they, Kupet leaders? Can you stand up? They're not here. Okay. Okay, thank you very much. We also have the Chamber of Commerce, led by the Regional Director, Mr. Ken Unditi. Magojo Ohala, Gibe Gibiro Budogi President Ka. We have got Nyanza Professional, the team of lawyers, engineers, academics, led by Engineer George Makodawa and Mr. Jeff Olende. Where are you people? Engineer Makodawa is there. Jeff Olende is there. Thank you very much for coming to be with the President. We also have the Association of Nyanza, the Professional Association of Nyanza Women, led by, where are you people?
can see these actors, we mix, they have also joined. The Luo country by Kenya Nadi. Malo modi wani Paka the beach man needs let Buddha. Beach man me now positions in stand up so that Makofi tafadhali. Mtukufu Rais Daktari William Samoei Ruto, waheshimiwa wote ambao wamefika hapa siku ya leo, na watu wa Awendo, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni mbunge wa Likuyani katika kaunti ya Kakamega. Na huwa najivunia sana sababu rais wetu wa Kenya ni shemeji yangu. Nimemwambia akae mzuri, akikuja Marai kumaliza kulipa mahari, tutasimama naye mzuri zaidi. Lakini ile ningependa kusema siku ya leo hapa Awendo ni kwamba tunamshukuru sana rais kwa kusimama kidete na kuchukua very deliberate efforts to revive the sugar sector in the country. Wengine wamekuwa kiongea miaka mingi wakisema tutafanya hii tutafanya vile, lakini kwa mara ya kwanza tunaona mwangaza katika sekta yetu ya sukari, na pia sisi wakulima wetu kule Kakamega wamefurahi sana. Tumeona madeni itatupiliwa mbali, tunajua sheria ya miwa imepita katika bunge, na tunajua pia katika Senate itapita na italeta umakini katika sekta hii ya sukari, na ule mtu ambaye atafaidika ni mkulima. Kwa hivyo rais, asante sana, na watu wa Awendo na Sony tushukuru sana rais, kwa sababu sasa mambo yanaenda kubadilika, wakulima watapata pesa, watoto wataenda shule, vijana watapata ajira na maisha yetu itabadilika. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mugabe. Nataka kumuita Senator Tom Ojenda. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, elected governors present, cabinet secretaries present, members of parliament present, na wananchi. I'm also unique okwe uru. Fuanauru kama. Jiadima mor ni wangi President Kawuono. Jiadima mor. Jisauru kama. But today, Your Excellency, you have had various requests from Mr. Ezra Olodi and the board of Sony Sugar. Ezra Olodi has referred to maneno matatu, including problems that we have had in the sugar sector. I am his lawyer, so I've been dealing with these matters both politically and in court. But I'm also a sugar farmer. Mimi ni mkulima wa sukari, na naelewa tabu za watu wakulima sukari. So I come here in those three capacities. Kama wakili wa watu wa sukari, kama mkulima, na pia mwekezaji. Ningependa kusema hivi. Kule kwetu Kisumu County, tuko na Cherry Factory na Muhoroni. Pia iko tabu ya deni kama hapa Awendo. Kwa hivyo ningekusii rais, saa zile una write off debts ya Sony na kuangalia maslahi ya wafanyikazi, na naomba uwafanyie hivyo. Pia utuangalie na macho mazuri kule Kisumu, so that our farmers can get some
breathing space. Watu wangapi wanataka rais a write off debt zote? Watu wangapi? We know it's over 100 billion and we pray that you will consider as we go on. Lastly, wakulima nataka kuongea kama mkulima. Rais akisha write off debts, pia sisi kama wakulima tuchukue fursa tuingie ukulima ili we improve the base of our counties. Sababu ni umuhimu for us as farmers to ensure that we do our best so that we maximize production, so that our sugar factories come to life. How many of us want to have our sugar factories back to life? How many of us? And thank you, Excellency, for saving us from privatization. That was a good decision and a good policy. Thank you and God bless you. Hello? Unge kama nyino hae. Huyo anatoka huko Tharakanithi. Rais, watu wa Tharakanithi ukiuliza area hii, wanasema Tharakanithi wako watu kidogo lakini kura yao inakujanga na lori. Utatuonyesha hiyo secret ndio pia sisi tuweke yetu ikuwe kwa lori. Mheshimiwa Rahab Mukami, women rep kutoka Nyeri. Is she here? Yes. We mix gender kidogo. Awendo hoe. Mungu asifiwe. Mimi naitwa Mukami Maendeleo Mashinani kutoka Nyeri County. Na leo nimefurahi sana kufika hapa. Unajua Your Excellency, hata sijui nitasema nini kwa sababu wakati wenye nimekuja hapa, nimeona kwa sababu niko na kijana na msichana hapa lazima nitoe mtu mmoja. Kwa sababu nimeona hapa ni mahali mzuri. Your Excellency, hawa watu wote unaona hapa wamekuja kwa sababu wanakupenda. Na wanajua wewe, tulikuwa tunasunguka hii Kenya yote, tukisema maneno ni bottom. Tulikuwa tunasema nini? Bottom. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi najua hakuna juu chini, tunatoka chini tukienda wapi? Na mkiona our president here ni kusema kutoka leo kila mtu wa hii area atasomesha watoto wake. Mtajenga mashule. Na wamama mtang'arang'ara. Na wamama mtarudi kwa mabwana zenu. Kwa hivyo Your Excellency, tuka nyuma yako na sisi tutaendelea kukuombea na nitajua nyinyi watu Awendo tukitoka hapa mtasahau William Samoei Ruto. Mtasahau. Kwa hivyo tafadhali mimi nawaomba siku hiyo ingine msikubali kutumiwa vibaya, mtofautishe kupendwa na kutumiwa vibaya, mkae ndani ya serikali. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hello?
workers of this factory during COVID. Your Excellency, these people worked for 10 months without pay. This community here, including myself, were bringing food to them to continue working. I know the workers are here. I know how motivated they are. I want to ask you, whatever approach we will be giving it, whether privatization, commercialization, there is one thing that we must handle. Our wafanyikazi, let them not be jobless. They are the ones who have been able to stand with this mill, including the MD. I know the MD. Huyu MD hatakuwa anapata mshahara. Na huyu ni mshiriki wa kanisa wa SDA kila wakati, na alikuwa naomba msaada kutoka hapa ili sisi zote hii mill iende. Na tuliamua kama hii community that the smoke of this factory must never die. So as we consider this, let us not forget about the workers of this place. Now, having said that about sugar, Your Excellency, mimi ni mjukuu wa Mbogo Kelo. You know, when other people talk about privatization, land is a very sensitive thing here. I want to tell you, when I heard you speak in Uriri, and you said the land is not going, the spirit of Mbogo will rest. Na tutakuwa sawa sawa. Joturo winja. President no wacho kawa Uriri, ni biro los kambi ni nito lok jo pinyok no di ber kose ok ber. Na on that, we are together. We want it to be commercialized. We want it to be improved. But tafadhali, let the spirits of our ancestors not be placed in the hands of a private person who may not respect those spirits. Now, kando na hiyo, najua wengi wameshtuka ati Ochilo wako hapa. I want to tell you, my brothers and sisters who are here, 2 weeks ago, all Azimio governors met in Mombasa, and we had all our principals. Baba alikuwa ndani, Kalonzo Musyoka alikuwa ndani, na tulikutana kule Mombasa, and we were hosted by the governor of Mombasa. Governor of Kisii was there, governor of Nyamira was there, governor of Kisumu was there, governor of Busia was there, of Kakamega, kila sehemu ambayo tulipigiwa kura kama watu wa Azimio. And we resolved that as a leadership of counties, we must make the constitution work. The constitution of Kenya allows voters to vote 6 times for 6 different positions. And it may happen, as it has happened today, that the president was leading and is still leading what we call Kenya Kwanza formation, and is the president of Kenya. It is happening, as it is happening today, that the governor of Migori, yours sincerely, Ochilo Ayako, ni mtu wa Mazimio, and is leading the government of Migori. In order for these people to get services, we resolved as governors of Azimio that we cannot take the nation backwards. We will work with the national government, and the national government will work with us. And that work sio siasa. We also recognized that multipartyism is here to stay. So, Your Excellency, I am happy. I know we have politicians here. Some of them wakisema ati let's join the government. They are thinking, or people may think that we want to defect to the government. You have said it clearly, in crystal clear language, that you will serve the people of Kenya, irrespective of how they voted, irrespective of how they will intend to vote in the future, because the nation must grow everywhere and anywhere, because it's one nation, 47 county governments, and one national government. Ukweli ama sio ukweli wananchi? Kwa hivyo rais, tunakuomba upate muda kila wakati, tembea pale Rongo, walikuwa wanakuhitaji, wamekusubiri, hawajakuona leo kwa sababu program ni fupi. Hapa Awendo umekuja, tunakushukuru. Uriri umekuja, tunakushukuru. Suna West, Kuria East, Kuria West. And that's how friendship is made. So that when you come back, whenever you want to come back and talk to these people, there will be a starting point. So I want to thank the people of Awendo for coming here to welcome the president, and also for coming here and asking and requesting that they be served like other Kenyans. I want to tell our people just a few things. Recently,
we started having our first flight pale airstrip yetu ya Migori inaitwa Lichota. Wakati tulikuwa na hiyo airstrip ya Migori, we did not have a place for holding and handling customers. When your government and my government met and we undertook as a county government to put up that place, we did it in 4 weeks and the plane can now land and take off from Migori. The promise we got from your Waziri Murkomen, who is my very good friend, kwamba serikali ya Kenya imeweka 200 million ya kujenga a modern terminal. Tafadhali wakati umekuja hapa, expand that airstrip, iwe airport. Watu wa Kenya watue Migori, waende Tanzania, wa Tanzania watoke Tanzania watue Migori, so that we have a great place. So thank you very much, because when county and national governments work, watu wanasaidika. Your Excellency, I will fail if I do not mention that we are also among the other 47 counties that your government gave 250 million, and we also produced 250 million for county aggregation and industrial park na inajengwa pale Makalda. We as Kenyans in this part of the world, we want to stand on our feet, earn money, and also pay taxes. Your Excellency, I want to mention that under the same partnership, your government, together with the government of Migori County, are constructing a market at Riosir, another market at Ranen, another market at Sibuoche, a market at Masara, a market at Wathonger, a market at Nyabohanze, and another market Kulentimaru. This we must do because the Constitution tells us that it's the right thing to do, kwa sababu hao wote ni walipa kodi na hao wote ni wa Kenya. Tunaweza kutafautiana kivyama, lakini the common denominator, we have been elected by the people, and these people want services, they do not want wrangles. Maybe there will be some other time to wrangle in the future. And that brings me to this, Your Excellency. The discussions and dialogue in Nairobi, watu wanaingojea vile wakulima wanangojea mvua. I want to request you humbly, ask those who are involved in that dialogue to know that the people support it, and they are very expectant. Watu sio watu wa fujo, hawataki vita, and they know wewe ukiongea na baba, ile mnasema italeta faida kwa hao. So Your Excellency, we as people of Migori, we are always afraid of thunder. Tunaogopa radi. So hiyo radi isitoke Bomas ipige watu hapa Migori. Hiyo mvua kali na those hailstones should not come from Nairobi ilete furugu hapa. Solve those issues in Nairobi. Sisi vile tuko hapa, tukiwa kwa ODM, tukiwa kwa UDA, tukiwa kwa vyama vyote hapa Migori County, tuwe watu wamoja na tuendekeze ama tuendeshe Migori iwe mbele. Mimi nikimalizia, tuko na Waziri Mvurya and tuko na the blue economy along Lake Victoria. Your Excellency, everybody here eats fish. That fish ndio hakuna. So Your Excellency, Mvurya ambayo hako hapa, nilitembelea ofisi yake and I met his permanent secretary last week. She handed to my government a cooling plant pale Sori. Your Excellency, kuna pesa mingi ya blue economy. Sisi watu wa samaki tunaomba, when you are coming back, kila sehemu hapa Lake Victoria tuwe na samaki. And I'm talking about samaki many people may not know. Ukija hapa Awendo, hapa Rongo pale Uriri, you may not know. Ukienda kila mama marja aswekra uso omena, usoko seo kwa usi. With that omena of 200 shillings, ndio wanalisha hao watoto. Hiyo omena inatoka kwa ziwa. Kuna fulu, kuna obambla inatoka hapa. So the trade and wear that we are doing here, ile biashara tunafanya ni ya kuuza samaki. So that is what employs our people. Tafadhali, tunaomba waziri, tuko na gold pale Nyatike. Lakini kuna wizara moja ilitangaza hatiyo shamba yote ya Nyatike is a forest. Your Excellency, people are living in that forest and it is not a forest, it's county land. So hiyo tuwachie tu. We have always looked after it, hiyo tuwachie tu. Hiyo ni ya Migori
wale wanataka gold waje wachimbe, lakini watuachie shamba yetu tukae hivyo, au sio? Mimi sitasema mengi kwa sababu leo ni siku yako, Your Excellency. I just want to thank you for coming here, and I want to ask you and request you, because you are the President of Kenya, that these visits that you have done, that you have not placed the condition that somebody who belongs to a different party must come to. This is the way to build a unified Kenya. I should not be compelled to visit a public office and then be told that I can only be served if I belong to the ruling political formation. So I am here on my own volition, but I'm also here under duty to work for the people of Migori. Tufanye ama tusifanye? Kwa hivyo, mimi nataka kuchukua nafasi hii ni kualike uje mbele hapa, na kabla usimame rais, wacha hao ndio wasimame. You know you are the president and we have one president and one baba. Kwa hivyo ikanelwe tu mondo uruake president makenya ka mondo bi mondo losko ruji adimo ruake wanege lwedwero kamano. Asante sana Mheshimiwa Governor, tafadhali tuketi chini. Ndugu viongozi wote, wananchi wa hapa Awendo na wananchi wa Migori, hamjambo. Amoso ujodurua. Jodurua untie. Jodurua umor. Jodurua oil. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione watu wa Migori. Hey! Naona mmekuja kweli. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana watu wa Migori, watu hapa Awendo kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwashukuru tena. Nilikuja hapa Migori sehemu fulani nikaomba kura zenu na mlinipatia, lakini mlinipimia. Lakini kwa ile mlinipatia, mimi nataka niseme asante sana. Lakini vile nilisema wakati nilikuwa pale Uriri, mimi nilisema hivi ya kwamba tunataka Kenya. Tulifanya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita, na sisi wote tuliweka heshima ya taifa letu la Kenya. Tukawa na uchaguzi ambao ulikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Ya kwanza, tulikuwa na uchaguzi wa amani. Mimi nataka niwaambie watu wa Migori na Kenya asante sana. Ya pili, tulifanya uchaguzi ambayo ilikuwa ni uchaguzi ambayo haikuzingatia mambo ya ukabila. Mimi nataka niwaambie watu wa Migori na Kenya asante sana. Na vile vile tulifanya uchaguzi ambao ulituweka pamoja kama wananchi ya Kenya na kuweka maanani mambo ya katiba ya kwamba viongozi wanachaguliwa na wananchi. Viongozi hawachaguliwi na system, wanachaguliwa na wananchi. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nimefurahi leo kwamba nimefika hapa Migori. Na nimefika hapa Migori makusudi. Sijakosa mahali ya kwenda ndio nikakuja Migori. Nimekuja hapa deliberate ndio nizungumze na nyinyi. Mnanielewa? Kwa sababu mumetupatia nafasi ya uongozi. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale viongozi wote mmewachagua, mimi nitafanya kazi pamoja na wao. Nihakikishe ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele kwa maendeleo, kwa miradi na kazi ambayo itabadilisha maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo nimekuja hapa leo na nitakuja tena na tena na tena. Leo mimi nimefika hapa
kwa sababu nimekuja kuanzisha hospitali hapa, kwa sababu tunataka kusaidia wananchi wa hapa na mambo ya hospitali. Nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya hii sukari ama kilimo ya miwa. Na nimekuja hapa Migori pia kwa sababu tuko na mpango ya affordable housing ambayo tunataka kutumia kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wetu, na vile vile tuitumie kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya. That is why I am in Migori today. Na wacha nianze na mambo ya wakulima. Mnajua mimi kwanza ni mkulima, na mimi nimekuwa waziri wa kilimo pale mbeleni. Na tumekubaliana kama Wakenya ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia wakulima watuzalishie chakula ya kutosha. Watuzalishie chakula ya aina zote, ikiwemo samaki, ikiwemo miwa, ikiwemo rice, ikiwemo mahindi na ile chakula ingine yote. Mimi wakati nilitafuta kura, niliwaeleza Wakenya ya kwamba hii mambo ya miwa lazima tuitatue safari hii. Kumekuwa na ukora mwingi, kumekuwa na cartel kubwa, kumekuwa na watu wajeuri wengi, na ndio nilisema this time round hii mambo ya sekta ya miwa tutaitatua kikamilifu. Mnanielewa? Na ndio mlisikia mimi nilitoa warning kwa wale watu wameteka nyara mambo ya miwa na mambo ya sukari Kenya hii, kwa sababu ni watu wakubwa wajeuri, watu wakora ambao wamezoea kuangamiza wakulima na kuangamiza sekta hii ya kilimo ya miwa. Tuko pamoja? Mimi niliwaeleza ya kwamba njia ya kutatua sekta hii, kwanza imerundikana madeni makubwa kwa hizi kampuni zetu zote. Ile kampuni ya kibinafsi inaendelea, inalipa wakulima, hawana madeni, hawashughuliki na mambo hiyo ingine yote, hawatafuti usaidizi ya serikali, inaendelea. The private sector millers are making money, they are paying farmers and they are doing their thing. Lakini kampuni ya serikali ndio iko na matatizo. Wakora wameiteka nyara, watu brokers wako huko ndani, na ndio kampuni zetu asifanye vizuri. Ndio nikasema awamu ya kwanza, first thing, ni kuondoa madeni ambayo imeingia kwa hizi makampuni. Tumehesabu madeni yote ya hizi kampuni, tukakuta ni madeni ya bilioni 117. Deni ya hapa kwenu ya Nzoia, ya hapa Sony, ni bilioni 7.2. Niliwaambia hii madeni kama serikali tutayafutilia mbali, kama ni madeni ya benki, kama ni madeni ya taxes, kama ni madeni ya KRA. Nimepitisha katika baraza la mawaziri na vile vile nimepeleka bunge, na mimi nataka niwashukuru wabunge. Wabunge wamenikubalia kama serikali tuvute ama tufutilie mbali madeni yote ya sekta ya kilimo ya miwa. Wiki hii, kwa sababu tulimaliza kama siku 10 iliyopita kule bunge, wiki hii tunapata certificate kutoka bunge ambayo itaruhusu National Treasury kuondoa yale madeni yote. Tunaelewana? Na hiyo madeni imepatikana kwa sababu ya usimamizi ambao sio mzuri katika kampuni zetu. Lazima niwaambie ukweli. Mimi nataka niwaulize, hawa wakulima wengi walipeleka mazao yao kwa kampuni zetu. Miwa imepelekwa pale na mkulima. Mkulima hajalipwa. Miwa yake ilienda wapi?
miwa yake ilisagwa, si ndio? Miwa yake ilisagwa ikauzwa na hakulipwa. Yule mfanyikazi mwenye anafanya kazi kwa kampuni hajalipwa. Sasa mimi nataka niwaulize, mkulima amelete miwa, imesagwa, imeuzwa, mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa. Mnataka tuendelee na hiyo biashara? Bana. Iendelee namna hiyo. Hiyo haiwezekani. Sasa lazima tuseme ukweli bwana. Sasa alafu mnaniambia ya kwamba tuendelee tu namna hii, tuendelee tu hivyo hivyo. Mnataka tuendelee namna hii? No. Sikizeni bwana. Kwa sababu saa hizi hapa wakulima wanadai shilingi milioni 865. 865 million pesa ya wakulima. Mimi nataka niwaambie wakulima, nitatafuta pesa ya ushuru ya Wakenya na nitakuja kuwalipa hiyo pesa. Na nitalipa kabla ya Disemba. Munipatie mwezi moja na nusu, mwezi mbili. Tunaelewana? Si mnataka hiyo pesa yenu ilipwe? Lakini sasa mimi nataka niwaulize, hii pesa ambayo mimi naenda kutafuta ya Wakenya wamelipia ushuru, na sio ya kwamba ni wanasimamia hii kampuni. Mnanielewa? Na sio mara ya kwanza sisi kufanya hiyo kazi. Tumekuwa tunakaa kidogo tunalipa, tunakaa kidogo tunalipa. So mimi nataka niseme hivi, pesa tutatafuta ya serikali, tutalipa, si ndio? Na hiyo pesa sio pesa ya bure. Lazima nikuwe na maswali, kwa sababu Wakenya wataniuliza, hii pesa yetu unaenda kulipa kwa miwa ambayo sijui ilienda wapi? Si hapo iko makosa? Hapa tuko na wafanyikazi wanatai shilingi bilioni 1 na 1.1 billion pesa ya wafanyikazi. Again, lazima tutafute namna hawa wafanyikazi tutawalipa kwa njia gani. Tunaelewana? So mimi nataka tukubaliane, we cannot continue this way. Watu wa Kiingereza wanasema to continue doing the same thing over and over again and expecting different results is madness. Yani huwezi kuendelea kurudia ile ulifanya na unarudia na unaongojea matokeo tofauti. Hiyo ni kuwa wazimu, si ndio? So ile kitu mimi nawahakikishia watu wa Sony na zile kampuni zingine, bilioni 117 tumefutilia mbali. Pesa bilioni 1.7 tutatafuta kama serikali, tutalipa wakulima wote wa hapa Sony, wa Chemelil, wa Muhoroni, wa Nzoia na hata huko Mumias. Wakulima wote tutawalipa pesa zao. Sawa sawa? Lakini hatuwezi kuendelea ati sasa tukuje tuanze tena baada ya mwaka moja, mwaka mbili, mwaka tatu turudi hapa tena, wakulima hawajalipwa, wafanyikazi hawajalipwa, tafuta pesa ya serikali. Hiyo mimi siwezi fanya. Si ndio? Hawa watu wote ambao wamechangia hii maneno, mambo yao ni matatu. Hakuna story nyingine. Tumekubaliana? Na unajua mumesema vizuri. Hapa tumepata matatizo. Tunapitisha sheria, wanapeleka kotini. Tunapitia regulation, matapeli, wakora, watu wa jeuri, wanapeleka kotini. Hata wakulima wakifanya election ya representative ya wakulima, wanapeleka kotini. Kwa sababu wako na wakulima ambao wamewanunua, ndio wanataka waendeshe mambo ya wakulima, ndio maswali isiulizwe. So mimi nimepatia hiyo watu warning.
the people who have taken the sugar sector hostage, and we know them. The people who normally go to court to block any meaningful transformation of our sugarcane sector. We want to give them a warning from Migori that this time round, tutaonana na nyinyi macho kwa macho. Mnanielewa jameni? Yes. Hatuwezi kuendelea hivyo, na hakuna pesa ya serikali tunaenda kutafuta alafu watu wanakuja kugawana alafu tunaendelea. Hapana. Tumekubaliana? Sasa mumeniambia bado mnataka pesa ingine milioni 200 ya kufanya nucleus. Mnataka pesa ingine ya kufanya maintenance. Jameni, please, my friends. Hapa tuko na nucleus. Nucleus hakuna mkulima ya kulipwa. Nucleus ni ya kampuni. Pesa ya nucleus ile tunazalisha naye miwa ya nucleus inaenda na nani? Ndio kama naelewana. So tuko pamoja. So tumekubaliana kama kuna shida na mtambo ya kuendeshwa hapa. You know, this time round, najua mmeniuliza ya kwamba ati leasing isifanyike hapa Sony. Hapana. That I don't agree with you, my friends. Tunataka kuelewana. Ile kitu haiwezi kufanyika ni privatization. Mambo ya kuprivatize kampuni haiwezekani. Hii kampuni lazima ibaki ya wananchi wa hapa. Ardhi lazima ibaki ya wananchi wa hapa. Tunaelewana? Lakini operation ya hii kampuni hatuwezi kuendelea na wale hawalipi wakulima na hawalipi wafanyabiashara na hawalipi wafanyikazi. We are going to have a leasing program where we are going to have a company that is going to make sure they pay the workers, they pay the farmers, na vile vile lazima tuanze kupata pesa ya wananchi wa Migori kutoka hii kampuni. Watu wa Migori, kwa sababu you gave this land, mahali shamba hii mahali iko, mimi nimesema at least kila mwezi tupatiane hata kama ni milioni 50 kwa county government ya Migori, wagawie watoto wetu either basari ama watengenezee barabara, kwa sababu tumepatiana shamba hapa na inatumika kuzalisha miwa na we must account for it. The nucleus estate here must give money to the county government of Migori. Sijui kama tunaelewana. That is the model we are going to use. Na nitakalia hawa watu ngumu. Hakuna mchezo. Sijui kama tunaelewana. Mnataka nipembelezane na hawa watu? Waendelee ati kuchukua pesa alafu tunarudi hapa tunatafuta pesa ya hapana, no way. Sijui kama tunaelewana. Mimi nakubaliana na nyinyi. Wakulima hapa wameongea vizuri. Wamesema lazima tuwe na zoning, ndio kuwe na accountability. Mtu huwezi kutoka Kakamega ukuje uharvest miwa ya watu hapa Migori. Alafu unatuchanganya, pesa inapotea, there is no accountability, hatujui imechukuliwa na nani, ukora inakuwa mingi, poaching inaendelea, sekta yetu inaharibika. We must all be accountable. Tunaelewana? So nimeshukuru ya kwamba wakulima wanakubali tufanye zoning, na hiyo ndio sheria iko bunge, tumemalizia katika National Assembly, sasa inaenda Senate, na in the next few months mimi nitatia kidole ikuwe sheria, ndio tuhakikisha kwamba sekta hii inasimama vizuri. Watu wa Migori tumekubaliana? Niende nitafute pesa ya kulima wa wakulima na nipange hiyo kazi ingine wote. Na wakora na cartel wasafiri, nitawasafirisha. Jambo la pili, mimi vile vile nataka tukubaliane na nyinyi. Sawa sawa. Katika hali ya kuzalisha chakula,
hapa Migori, kwanza mimi nataka niwapongeze kwa sababu kwa Nyanza mzima, counties 4 za Nyanza, Migori ndio iko mbele kwa kutumia fertilizer. Mimi nataka niwahakikishie tutaongeza fertilizer ile inakuja hapa Migori. Tunaelewana? Tuwaongezee ndio muweze kuzalisha chakula zaidi. Hapa muko na kilimo ya mpunga ama mchele. We have a big opportunity here in Migori. Hapa Lower Kuja tuko na ekari karibu 30,000 ambayo tunaweza kutumia kuzalisha mchele. Iko kidogo matatizo iko pale, lakini mimi napangia katika budget yetu ya mwaka ujao nitaweka pesa. Nimetafuta marafiki ndio tukuje tufungue hiyo opportunity ya kilimo ya mpunga, kwa sababu tunataka kuongeza ardhi under irrigation kwa mambo ya rice by another 200,000 acres in Kenya. Tumepanga Tana River, tumepanga Mwea, tumepanga Ahero na tumepanga hapa kwenu Lower Kuja, sehemu hiyo ya Nyatike na kona hii ya Migori. Mimi nataka niseme kwa county government ya hapa wajipange, tunataka kushirikiana na wakulima ili tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mnanielewa? Njaa tutafukuza Kenya kama tutasaidiana na nyinyi kama wakulima, na vile mmesikia hapa katika ziwa la Victoria, Lake Victoria. Pia tunataka kutumia Lake Victoria kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha. Na ndio sababu juzi on Friday nilikuja kuanzisha program pale Kabonyo ambayo itatupatia fingerlings milioni 7 kila mwezi ambayo tutaweka katika ziwa Victoria, ndio wavuvi wetu wakienda pale wakute kuna samaki watuletee, ndio tupunguze gharama ya samaki na tuhakikisha kwamba tunaongeza mapato ya wavuvi na watu wa sehemu hii. Pale tumeweka pesa karibu bilioni 1 ya hiyo Kabonyo, mahali tutazalisha. We have a big hatchery and other infrastructure that will support fishing in this region. Vile huyu Mheshimiwa Mvurya amepanga na tumeweka pesa karibu milioni ingine 900 kutoka Busia mpaka hapa Migori. Tunajenga landing sites 11 different landing sites. Mahali hawa wavuvi wetu wakienda kuvua samaki watakuta kuna mahali ya barafu, kuna cold room, kuna storage, kuna processing facility. Kila landing site tunaweka shilingi milioni 100. Hapa Sori tumeweka landing site. Pole hapo. Mahali ingine naitwa Got Kachola tumeweka another landing site, tunakuja kujenga hivi karibuni. Watu wa Migori tumeelewana? Na vile tunataka kuhakikisha kwamba wale BMUs, Beach Management Units, sasa tunataka kushirikiana na wao, tuwapange wawe cooperative, ndio tuweze kuwasupport, hata kuwapatia credit, ndio waweze kutusaidia kufanya biashara ya samaki, iwe ni biashara ambayo itatusaidia kuzalisha chakula Kenya, kupunguza gharama ya maisha, na pia iongeze pesa kwa wakulima na wavuvi, na sehemu hii tuweze kuisaidia kukuza uchumi wa sehemu hii. Nataka tuendelee na hiyo mpango. Samaki ikuje hapa ikiwa na bei ya sawasawa. Vile gavana wenu amesema hapa Migori, vile tunafanya Kenya, tumeweka pesa ya County Aggregation and Industrial Park ambaye mmesikia iko hapa Makalda. Tumeweka pale milioni 250.
Governor na county government wameweka milioni 250. Mahali tutakusanya mazao yenu, tuifanyie processing, tuifanyie value addition, tuweke storage, tuweke cold rooms na tupange soko. Ndio wakulima wasiangaishwe tena na brokers na cartels na wakora, tuweze kupata soko na bei ya sawasawa kwa bidhaa ya wakulima na mazao ya wakulima wetu. Vile vile nimeweka pesa ingine milioni 400 kujenga soko ingine 8 hapa Migori. Unajua mimi nilifanya campaign na mama mboga, si namna hiyo? Sasa lazima mama mboga afanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna taa, mahali kuna maji, na ndio sababu hiyo mumesikia tunajenga soko pale Ranen. Tunajenga soko Sibuoche. Tunajenga soko Riosiri, tunajenga soko Masara, Nyabohanze, Ntimaru, hapa town yenu hapa ya Migori. Pia tunapanga soko ya hapo. Because we want to create market infrastructure to support our farmers and their produce and to support business people. Ndio tuweze kuzalisha uchumi, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Migori tutashirikiana pamoja na nyinyi. Muko tayari? Muko tayari tushirikiane? Vile vile tumekubaliana na county government yenu ya kwamba mambo ya matibabu lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha kwamba watu pale chini wanapata nafasi ya kufikia matibabu bila gharama ya juu. Na ndio sababu tumeweka katika ile mpango ya community health promoters. Hapa Migori muko na community health promoters 2600 karibu na 70 hapo. Na tunawapatia equipment. Tayari we have released equipment ya karibu milioni 52 imekuja hapa Migori. Na kila mwaka tutatuma pesa another 54 million every year ya kulipa hawa community health promoters. Governor atalipa pesa yao nusu, mimi nitalipa pesa yao nusu, ndio watusaidie kushirikiana na kutusaidia mambo ya afya kutoka mashinani. Hawa community health promoters are the agents that will transform our health delivery from being curative to being promotive and being preventive. And that is our commitment and our mission. Tumeelewana? Na tumekubaliana vile vile, ngojea kidogo wewe nani? Wewe unaniharakisha, umesikia mimi nataka kwenda wapi? Wewe relax. Sio kama tunaelewana. Tunataka tupange hivyo kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba mambo ya afya tunapanga vizuri na tunataka kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya NHIF, watu wengi bado wanaenda hospitali, wanakosa pesa ya kulipa, bei inapanda juu, wanauza shamba, wanauza ng'ombe, wanauza mali, na ndio sababu tumesema we are going to have a proper universal health delivery program. Na mimi nataka niwashukuru wabunge, wamefanya sehemu yao. Hivi karibuni tutakuwa na sheria 4 mpya ambayo itasimamisha mambo ya universal health. Na tumekubali ya kwamba wale wananchi wenye mapato ya chini watalipa chini. Sisi ambao ni wadosi tuko na pesa kidogo, tuko na mshahara, tutalipa juu zaidi kidogo. Hapo iko makosa? Tumesema mama mboga na boda boda na hawa watu wengine walipe shilingi 300 badala ya kulipa 500. Na sisi wengine tuongeze pesa kidogo. Si ndio? Si mimi niko na mshahara nilipe pesa juu kidogo? Na huyo yako pia hako na mshahara? Na hao wabunge wako na mshahara? So sisi tutalipa pesa ya juu kidogo, ndio tuhakikisha kwamba health is affordable, health is accessible to every citizen of the Republic of Kenya. Tumekubaliana watu wa Migori? Na mimi nataka niwahakikishie, vile nimesema, hatuwezi kuendelea na siasa ya Kenya ambayo inatugawanya. Serikali ya kitaifa na serikali ya county inadubidi kwa sababu sheria ndio inasema na katiba ya Kenya ndio inasema
tushirikiane, ndio tufanye kazi ambayo itafaidi wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nimewahakikishia ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa misingi ya kabila ama misingi ya vyama. Sisi wote ni wa Kenya, tunalipa ushuru na serikali ya Kenya itawatumikia bila ya ubaguzi wowote. Na ndio mnaona mimi nimekuja hapa Migori. Si namna hiyo? Tuko na barabara ambaye tumepanga hapa kwenu, tunaenda kupanga barabara ya kutoka hapo Stella kuteremuka kwenda mpaka Gogo huko mpaka ifike Oyani, na nilikuja hapa nikaanzisha ingine ya kule Nyarach ya kwenda Oboke mpaka ifike Rangwe, lakini ule contractor mlimfukuza. Sasa sijui nifanye nini. Huyo contractor nimrudishe ama mtakuja kumfukuza tena? Akuja ajenge barabara, nilete wengine akujenga barabara. Mnataka tujenge barabara ya lami ama mnatakaje? Lakini mimi nimeambiwa nyinyi mnachoma barabara ya lami hapa. Sijui sasa hii mnataka ya kujenga ama ya kuchoma? Ya kujenga. Na watu wa kuchoma mtawaambia nini? Ati mambo ni ngapi? Ati mnasema tuwaambie mambo ni matatu. Wale wa kuchoma lami. Basi nitawaambia watu wa Migori wamesema nyinyi wa kuchoma lami mambo yenu ni matatu. Ndio? So watu wa Migori tunaelewana? Mimi nataka niwahakikishia kwamba tunasonga pamoja. Msikiwe na wasiwasi. Na nimesikia viongozi wenu hapa wanasema tupange maneno vizuri, si ndio? Na mnajua mimi najua kupanga hii maneno. Kwani hamjui? Si mko na network? Niliwaambia hawa watu wa deep state na system hawataniweza. Ndio? Nyinyi mnanielewa? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Hawakuniweza siku ile, wataniweza safari hii kweli hata nyinyi tena? Na mimi nataka niwaulize, acha mimi niwaulize nyinyi watu wa Migori. Si ndio? Si tulikuja hapa siku ile sisi wote tulikuwa ODM. Si tukatafuta kiti ya rais. Si ndio? Siku ile hatukupata. Si ndio? Lakini safari hii sasa si tumepata ile tulikuwa tunatafuta. Sasa shida yenu tena iko wapi? Mnafanya maandamano ya nini na mimi ni rais na tulikuwa tunatafuta sikio pamoja? Mimi mnanielewa? Tunaelewana? Tuko pamoja? So tuache mambo mingi. Sisi wote ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Sawa? Nilikuwa naambia watu ya Homa Bay jana kwamba unajua siku ile mimi nilikuwa natafutia kura Agwambo. Si namna hiyo? Si mimi nilikuwa mtu yake? Ama kwani nyinyi mnajifanya ati nyinyi ni watu yake na mimi si mimi hata mimi nilikuwa mtu yake? Ama namna gani? Lakini saa hizi si mimi ndio rais wa Kenya? Si sasa Agwambo ni mtu yangu? Sasa shida tena iko wapi? Ama mnatakaje nyinyi? Na mimi nataka niwapatie warning nyinyi watu wa hapa Migori. Nyinyi muanze kunizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ndio? So kwa sababu tunataka kujenga Kenya moja. Hatutaki Kenya ya vurugu. Hatutaki Kenya ya vita. Hatutaki Kenya ya chaos. Tunataka Kenya ya amani, tupange maendeleo, Kenya isonge mbele. So mimi nataka nishukuru sana viongozi wote walionitembelea hapa, waliotembea pamoja na mimi. Tumetembea hapa Migori, tunawapenda sana. Nyasaye okuedhu, Mungu awabariki sana na tunawapenda sana. Asante sana mheshimiwa.